Good afternoon, all. Today we can start with our second module. So, second module mainly reads upon the various data pre-processing techniques. Okay, so the main the portions in this uh, modules covers the pre-processing steps, that is the data cleaning, integration, transformation, data reduction, data discretization, and concept hierarchy. Okay, so here what do you mean by data pre-processing? So data pre-processing means in today's real world, here data we are getting is having a different format of it. And this of it will be having noise data. There will be having some inconsistent data, or some of there will be some missing data. So due to this different types of errors occurring, or we will get the data from different heterogeneous sources also. Okay, so here we need to pre-process these data in order to improve the quality of the data that we get from different sources. After that, we can do some of the mining activities, or mining tools can be applied upon these data, and we can get the required result. Okay. So there are many data pre-processing techniques are there. So there are some of the steps are, first one is the data cleaning. Okay, in order to remove the noise and in order to remove the inconsistencies in the data. And there are some data integration techniques. So integration means that is a merging up of data from different sources or different heterogeneous sources. The data will be combined together, and we can store this data into a data warehouse. Okay. And next type is a data reduction. So here data reduction means we can reduce the data by the size. Okay, or we can do some of the processes, that is aggregation, or we can redundant data can be reduced, or we can cluster the data. So we can reduce the data by using some of the techniques. Okay, and the last the other process of data transformation, that is we can apply some of the normalization mechanisms. Okay, and we can transform these data into different format in order to improve the accuracy and efficiency of these mining algorithms. Okay, we can do some of the normalization techniques can be applied to this data. Okay, and again we can do the other processes are the concept hierarchy, discretization, and concept hierarchy can also be done over this data. Okay. So here the data mining actually includes the transformation of a raw data. We will get the data from multiple or the heterogeneous sources, and we can transform this data to a understandable form. Actually, the real world data will be inconsistent. It can be having some of the missing data, and it will be lack of certain behaviors or trends, or likely to contain many. It can contain many errors also, or many noise data can be inside this real world data, right? So data pre-processing steps has to be applied over this raw data in order to so that we will get a good data, so we can apply the data mining tools upon these data to get a better result. Okay, so what is the need of this data pre-processing? So data having this quality, so data have quality, and if they satisfy the requirements of the intended use, we can use, there will be some of the factors, okay, in order to compromise the data quality. So here we need to have an accurate data, completeness, consistency, timeliness, believable, then interpretability. So these are some of the factors that need to be considered. So when we are going for a data analysis. Okay, so just we can see an example, that is here this is a database representing various data, and here this yellow color represents the missing data, that is a student. Here the student ID is missing, and here's GPA, grade point average, is missing here. Okay, so next then there are some inconsistent data, that is this students registration number. We obviously sometimes when we enter, when we are asking your university register number, some people may enter your
admission number. So that is a inconsistent data. So when we are working upon your KTU registration number, that entry will be having your a college register number, college inconsistent data we can get like this. Okay, then some of the noisy data, that is here the age is entered as minus values or negative point values, or this 200 values. So these are some of the error values. Okay, so there are some of the red color field represents the erroneous values. Okay, so here next, what is the need of this data pre-processing? Okay, so here we said that the data in the real world are actually it is inconsistent. We can say it is a dirty data. Okay, so here the data may be incomplete, it may be inaccurate and inconsistent. So we can see how it will become dirty. Okay, so incomplete means suppose we are lacking some of the attribute values, that is certain attributes or attributes of interested containing. So some we won't be updating that values, or when we are asked to enter some values, that particular value will be our area of interest, and that values are missing over that particular, then that is a incomplete. Then inaccurate or noisy, that is salary is equal to -10, that or age is equal to 3.5. So that is a inaccurate values. Okay. Then inconsistent, that is here this is a so we can have the rating, or this is the age is equal to 42 and birthday is equal to, then this is a different value, or we can mismatch the month and the day. Okay, mismatch at a month and day. Then again the rating, that is we were asked to rate in ABC and we were given the values 1, 2, 3. Okay, so or some of the duplicate records. These are some of the common cases that the data become inaccurate or inconsistent. Okay, so next, why we need that is inaccurate, the reasons for inaccurate of data. Okay, so here the collected data instruments must be used by a faculty, and may have been used by a human or a computer errors occurring at the data error. Okay, inaccurate നമ്മൾ എടുക്കുന്ന റിട്രീവ് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റയിൽ എന്തെങ്കിലും ഫോൾട്ടിനെസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് സം ഓഫ് ദ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ടൈപ്പോ എറർ വരാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡാറ്റ എൻട്രി യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു മെഷീനായി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന എറേഴ്സ് വരാം. Okay, then purposely we are submitting some of the incorrect values for mandatory fields. അപ്പോൾ സപ്പോസ് നമുക്ക് സ്റ്റാർ ഇടുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണമായിരിക്കും. വി വിൽ ചിലതിൻ്റെ അകത്ത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും റാൻഡം വാല്യൂസ് വെച്ച് നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ മിസ്സിംഗ് ഡാറ്റ വേണമെങ്കിൽ മിസ്സിംഗ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡാറ്റ കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം മാൻഡേറ്ററി ഫീൽ ആയതുകൊണ്ട് വി മേ സബ്മിറ്റ് വിത്ത് ഇൻകറക്റ്റ് വാല്യൂസ്. ഓക്കെ, then limitation errors, that is buffer size. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഡാറ്റയുടെ സൈസ് കുറവായതിന്റെ പ്രശ്നം മൂലം ഇൻകൺസിസ്റ്റന്റ് കൺവെൻഷൻസ് ഓർ ഡേറ്റിലെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ട്യൂപ്പിൾസ് എല്ലാം ആണെങ്കിൽ വരാം, ഇൻകറക്റ്റ് ഡാറ്റയിൽ വരാം. Then again incomplete, why we can say it is a data is incomplete, that is suppose we need the data, sales data information, and if we are not getting the customer information for that particular customer information കിട്ടുന്നില്ല എങ്കിൽ then that analysis is not complete, right? അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് incomplete എന്ന് പറയുന്നത്. Some data may not be included simply because they were not considered important at a particular time. data entry ടൈമിൽ that may not be relevant ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നില്ല, പക്ഷെ അതിനുശേഷം it might be a important field. Okay, next one, the data may not be recorded due to some of the misunderstanding or equipment malfunction, or നമ്മളെ ഡാറ്റ റിട്രീവ് ചെയ്യുന്ന മെഷീനിൽ എന്തെങ്കിലും ഫോൾട്ട് മൂലം ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡാറ്റ നമ്മൾ എൻട്രി ചെയ്യാതെ വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് മേ കോസ് സം ഓഫ് ദ ഇൻകംപ്ലീറ്റ്നെസ് ഓഫ് ദ ഡാറ്റ. So next is the timeliness, that is here we need to submit the data on time basis or on a daily basis or
അല്ലെങ്കിൽ മന്ത് ആൻഡ് ബേസിസോ വീക്ക്ലി ബേസിസ് അപ്പൊ അങ്ങനെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോഴാണ് ദാറ്റ് ഈസ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എറേഴ്സ് വരാം. Then believability, that is we need to the data we get, നമ്മൾ ഡാറ്റ യൂസ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ അനാലിസിസ് ചെയ്ത ഡാറ്റ ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ട്രസ്റ്റഡ് ബൈ ദ യൂസേഴ്സ്. അതായത് ഈ ഡാറ്റ കൊണ്ട് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് ആ കൺസ്യൂമേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കുന്ന ആരാണോ അതിന്റെ യൂസേഴ്സ് ഷുഡ് ബിലീവ് ദ റിസൾട്ട് ദാറ്റ് വി ഹാവ് മൈൻഡ് ഫ്രം ദ ഡാറ്റ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഇൻ സം കേസസ് മുമ്പുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പാസ്റ്റ് എറേഴ്സ് മൂലം they may not have they may have lost the trust upon this data analysis. അതൊക്കെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. Then interpretability, that is how easy the data are understood. അതായത് സപ്പോസ് ചില സമയത്ത് നമുക്ക് ഡാറ്റ നമ്മൾ അനാലിസിസ് ചെയ്യുമ്പം ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫീൽഡ് എന്തിനാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം നിർബന്ധമില്ല. സോ വി നീഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഡാറ്റ വെരി ക്ലിയർലി. എന്തിനാണ്, വാട്ട് ഇസ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഡാറ്റ ഇൻ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ടേബിൾ, ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി that the data people, data analysis people should understand. So why is the data dirty? So incomplete data may come from രണ്ട് രീതിയിൽ വരാം. May come from not applicable data value when collected, and it can have different considerations between the time when the data was collected and when it was analyzed. Okay, and due to some of the hardware or the human typo errors വരാം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് മീൻസ് ഇങ്ങനെയുള്ള റീസൺസ് മേ ബി റീസൺസ് മൂലം നമുക്ക് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇൻകറക്റ്റ് വാല്യൂസ് ബിക്കോസ് അല്ലെങ്കിൽ നോയ്സി ഡാറ്റ എങ്ങനെ വരുന്നു. സോ ഡ്യൂ ടു സം ഓഫ് ദ ഫോൾട്ടിനെസ് ദാറ്റ് ഹാസ് ഒക്കേർഡ് ഇൻ സം ഓഫ് ദ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ദാറ്റ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു എൻ്റർ ഡാറ്റ, അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ ഓർ കമ്പ്യൂട്ടർ എറർ. ഹ്യൂമൻ പീപ്പിൾ മേ സബ്മിറ്റ് unknowingly or with knowledge also may submit some of the errors data during the data entry time. പിന്നെ errors that are occurred during the data transmission. Then again there are inconsistency may occur due to the different sources of data. അപ്പൊ നമ്മൾ സോഴ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഹെറ്ററോജീനിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറെന്റ് സോഴ്സിൽ നിന്നുള്ള ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്താണ് നമ്മൾ ഡാറ്റ വെയർഹൗസിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. So because of the different sources also, the data may have some of the inconsistencies. Then again we may have some of the functional dependency, അതായത് നോർമലൈസേഷൻ, ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിപ്പെൻഡൻസി വയലേഷൻ നമുക്ക് വയലേഷൻ ആയതുകൊണ്ടും if we are modifying some linked data, then also the data may become dirty. Okay, so again if we are trying to clean the data in the data duplicate records. ഇപ്പൊ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് റെക്കോർഡ്സ് വരുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ we will be removing some of the duplicate records. അപ്പോൾ അത് ഡാറ്റ ക്ലീനിങ്ങിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന ഓരോ പ്രോസസ് ആണ്. and that can also be done for improving the quality of the data. Okay, so this is the form of data pre-processing. Okay, for first data cleaning from the dirtiness ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു database data warehouse ആണ് കാണിക്കുന്നത്. And then the data should be cleaned. After that we have to do the data integration, that is നമ്മൾ multiple source എന്ന് കാണിക്കുന്നത്. So ഇവിടെ flat files, cube, then again the database. നമുക്ക് കിട്ടുന്ന different types of dataയിൽ നിന്ന് we have to integrate the data. Again data transformation, നമ്മൾ പറഞ്ഞ നോർമലൈസേഷൻ ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് we need to, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് സോഴ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഡാറ്റ ഡിഫറെന്റ് ഫോർമാറ്റ് ആയിരിക്കും. So we need to apply some of the transformation mechanisms to do the transformations. Then again the data reduction. We need to identify the relevant attributes. അല്ലെങ്കിൽ means unwanted ആയിട്ടുള്ള attributes ഒക്കെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് we can have the data reduction techniques also. Okay, so these are the forms of data pre-processing എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, so from just steps പറയുകയാണെങ്കിൽ first data cleaning കഴിഞ്ഞ data integration, അത് കഴിഞ്ഞ data transformation, അത് കഴിഞ്ഞ data reduction, അത് കഴിഞ്ഞ data discretization. Okay, so coming to the detail, that is what is about the data pre-processing. First നമ്മൾ പറഞ്ഞു data cleaning എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ. അപ്പൊ ക്ലീനിങ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ക്ലീൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോയ്സ് റിമൂവ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ മിസ്സിംഗ് വാല്യൂസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫില്ല് ചെയ്യുക, പിന്നെ ഔട്ട്ലിയേഴ്സ് അതായത് എറേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് റിമൂവ് ചെയ്യുക,
then resolve some of the inconsistencies that occurs in the data. So these are some of the things that has to be done in data cleaning. Okay. Just the data integration on the data integration involving different different heterogeneous sources on the integrate. Then transformation, we need to apply some of the normalization and some of the aggregation techniques. Again, the last one is the data reduction. That is, we need to identify some of the fields relevant features and identify based upon that, but we have to remove the dimensions or reduce the dimensions or that aggregation apply. Okay. So next is for the in summary, that is the real world data. It tends to be dirty, incomplete, and inconsistent, and we need to apply some of the data pre-processing techniques in order to improve the quality of the data. Okay, so thereby we can improve the accuracy as well as the efficiency of our mining processes. Okay, so next is data pre-processing. So here that is actually the in the data mining process, data pre-processing is playing a basic role or the main important role in a data mining or knowledge discovery processes. Okay, so in order to maintain or in order to upgrade the quality of the data only, we need to do this data pre-processing steps. Okay, so we have to identify different errors or anomalies that occurs in our data, and we need to rectify them early, and we need to analyze, and we have to make the relevant decisions based upon the our data that we got it after pre-processing is done. Okay. So next, the first step is data cleaning, right? So we can discuss the each pre-processing steps in detail. The first one is data cleaning. In data cleaning, so these are the topics that is discussed. So in data cleaning, we have to see about the missing values and about the how we can clean some of the noisy data. Okay, so here in missing values, we can see various topics. That is, so in missing values, yeah, many tuples that have not recorded for attributes like so missing values. Many tuples may not have some of the recorded values for some attributes. So that is, for example, when we consider the customer income. Okay, fields value so we need to enter the data. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അനാലിസിസ് നടത്തുന്നത് ഈ ഒരു കസ്റ്റമർ ഇൻകം ബേസിസിലായിരിക്കും നടത്തുന്നത്. സോ അങ്ങനെ മിസ്സിംഗ് ഡാറ്റ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അത് നമ്മുടെ റിസൾട്ട് അനാലിസിസ് ചെയ്ത് വരുന്ന റിസൾട്ടിനെ അത് എഫക്ട് ചെയ്യും. So we need to do some of the technique in order to fill this missing values. Okay, so several techniques can be done. So first one is ignore. First we can ignore that particular tuple. Enter ചെയ്യാത്ത കസ്റ്റമറിന്റെ ഇൻകം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യമേ മിസ്സിംഗ് ലേബൽ എന്തെങ്കിലും മിസ്സിംഗ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇഗ്നോർ ചെയ്യാം. ബട്ട് ആക്ച്വലി ദിസ് മെത്തേഡ് ഇസ് നോട്ട് വെരി എഫക്റ്റീവ്. So unless these tuples contain several attributes with missing values. അപ്പോൾ ഒരു തന്നെ ഒന്നുമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റോയിൽ ഒരു വാല്യൂ എൻറ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റോ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാതിരിക്കാം. അല്ലാത്ത പക്ഷം അത് കൺസിഡർ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, so first thing is we can ignore the tuple, and again the second thing is that fill this particular missing value manually. നമ്മൾ ഓരോന്നും ഇരുന്ന് മാനുവൽ ആയിട്ട് എന്തൊക്കെയാണോ ഫീൽഡ് എൻ്റർ ചെയ്യാത്തത് ആ വാല്യൂസ് എല്ലാം മാനുവലി നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യാം. ബട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ആക്ച്വലി ടൈം കൺസ്യൂമിങ് അല്ലേ, ഇത് ഓരോന്നും എടുത്ത് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടി വരും. സോ ഇറ്റ് മേ നോട്ട് ബി ഫീസിബിൾ ഫോർ എ ഗിവൻ. ഇങ്ങനെ ടൈം കൺസ്യൂമിങ് ആയതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് മേ നോട്ട് ബി എ ഗുഡ് അപ്രോച്ച് വെൻ യു ആർ ഡൂയിങ് ഇറ്റ് ഇൻ എ വെരി ലാർജ് ഡാറ്റാ സെറ്റ്. ഓക്കെ, so next one is use of global constant to fill this particular missing value. അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ നമുക്ക് അറിയത്തില്ലാത്ത വാല്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ മിസ്സിംഗ് വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ
We can have a particular constant value അല്ലെങ്കിൽ അൺനോണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫിനിറ്റിയുടെ സിമ്പിളോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ഗ്ലോബൽ വാല്യൂ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് അത് നമുക്ക് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫീൽഡിൻ്റെ അകത്ത് എൻ്റർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് യൂസ് ആൻ ആട്രിബ്യൂട്ട് മീൻ ടു ഫിൽ എ പർട്ടിക്കുലർ മിസ്സിംഗ് വാല്യൂ. അപ്പൊ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ട്, ഒരു കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ ഇൻകമിന്റെ ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫുൾ റോയിൽ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കാറ്റഗറിക്കകത്തുള്ള ഫുൾ റോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കസ്റ്റമേഴ്സിന് എന്ത് വരുന്നു, ഇപ്പം ടീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ടീച്ചറിന്റെ ഇൻകത്തിന്റെയാണ് കിട്ടുന്നത്, ബാക്കി എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സിന്റെയും സാലറി എടുക്കുക, അതിൻ്റെ അകത്ത് മീൻ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക. ദാറ്റ് മീൻ വാല്യൂ വി ക്യാൻ ഗിവ് ദാറ്റ് ടു മിസ്സിംഗ് വാല്യൂ എവിടെയാണുള്ളത് അത് നമുക്ക് എൻ്റർ ചെയ്തത്. ആട്രിബ്യൂട്ട് മീൻ ക്യാൻ ബി യൂസ് ടു റീപ്ലേസ് ദ മിസ്സിംഗ് വാല്യൂ ഓഫ് ദ പർട്ടിക്കുലർ ആട്രിബ്യൂട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം, എൻ്റർ ചെയ്യാം. Then use the attribute mean for all samples belonging to the same classes at the given tuple. ഇപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ്, ഇപ്പം നമ്മൾ പറയാ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ടീച്ചേഴ്സിനെല്ലാം കൂടെ ഒരേ സാലറി, ഇനി വേറെ ഇപ്പം വേറെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വൈസ് വേറെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസേഴ്സ് റോള് വരുമ്പോഴത്തേനും അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസേഴ്സിന് വേറെ സാലറി, ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിന്റെ അകത്ത് അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസേഴ്സിന് സാലറി എവിടെയെങ്കിലും മിസ്സിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ ഗ്രൂപ്പിന് എല്ലാവർക്കും ഒരേ സാലറി എടുക്കും. യു ക്യാൻ ഫിൽ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ with the common value that is given for particular or that group. Okay, and again we can use the most probable value to fill the missing value. That is നമുക്ക് പല റിഗ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റിഗ്രഷൻ ടെക്നിക്സ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഫോർമുലാസ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള വാല്യൂ എന്താണോ, പ്രോബബിൾ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് എന്താണോ, അങ്ങനെ ഇതുപോലത്തെയുള്ള സ്കീംസ് യൂസ് ചെയ്ത് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇൻഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസിഷൻ ട്രീ ഇൻഡക്ഷൻ, ബേഷ്യൻ ഫോർമുലാസ്, അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇൻഫറൻസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടൂൾസ് യൂസ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ഡാറ്റ സെറ്റിന് എന്താണോ നമുക്കത് പ്രോബബിലിറ്റി പറയുന്നത്, ആ വാല്യൂ വെച്ച് നമ്മുടെ ആ മിസ്സിംഗ് വാല്യൂ നമുക്ക് ഫിൽ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മിസ്സിംഗ് വാല്യൂസ് നമുക്ക് ഫിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഇഗ്നോർ ദ ട്യൂപ്പൽ. സെക്കൻഡ് നമ്മൾ ഫിൽ ദ മിസ്സിംഗ് വാല്യൂസ് മാനുവലി ഫിൽ ചെയ്യുക. ദെൻ ഗ്ലോബൽ കോൺസ്റ്റന്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആട്രിബ്യൂട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ മീൻ ഓർ മീഡിയം എടുത്ത് ഫിൽ ചെയ്യുക. ദെൻ പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ക്ലാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ക്ലാസ് ഓഫ് യൂസേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്ലാസ്സിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ വെച്ച് നമുക്ക് അതിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം ആ ഒരു ഫുള്ളത്. ദെൻ നാലാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഒരു പ്രോബബിലിറ്റി വാല്യൂസ് യൂസ് ചെയ്ത് അതിന് എന്താണോ പ്രോബബിൾ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ, മോസ്റ്റ് സൂട്ടബിൾ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും ആ വാല്യൂ വെച്ച് നമുക്കതിനെ ഫിൽ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇനി സെക്കൻഡ് തിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നോയ്സി ഡാറ്റ. അപ്പൊ നോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നോയ്സ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ആ റാൻഡം എറർ അല്ലെങ്കിൽ ഓർ വേരിയൻസ് ഓർ വേരിയേഷൻ ഇൻ ദ മെഷേർഡ് വേരിയബിൾ. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്ന വേരിയബിളിന് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും വരുന്നതിന് നമ്മൾ നോയ്സ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ദ സം ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് കോമൺ ഡാറ്റ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബിന്നിങ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ നോയ്സ് ഡാറ്റ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്മൂത്തിങ് ടെക്നിക്സ് ആണ്. സ്മൂത്ത് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് നോയ്സ് ഡാറ്റ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്മൂത്തിങ് എന്നാ പറയാം. ഓക്കെ, സോ വി ക്യാൻ ഓൾസോ യൂസ് this smoothing data. So here in order to remove the data, first method ആണ് binning എന്ന് പറയുന്നത്. So binning methods smooth a particular sorted data value by consulting its neighborhood. അതായത് അടുത്തിരിക്കുന്ന വാല്യൂസ് നോക്കിയിട്ട് സോർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും. അതിന്റെ അടുത്തിരിക്കുന്ന വാല്യൂ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഈ വാല്യൂ കൂടെ നമ്മൾ അതനുസരിച്ച് എൻ്റർ ചെയ്യും. ഓക്കെ, the sorted values will be distributed into a number of buckets or bins. അതായത് ഇത്ര നമ്പർ ഓഫ് വാല്യൂസ് ഒരു ബിന്നിന്റെ അകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതായത് നമ്പർ അതിൻ്റെ അകത്ത് അതിന്റെ അടുത്ത നെയ്ബേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ആവറേജോ മീനോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ബാക്കിയുള്ള നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ fill ചെയ്യുന്നത്. Okay, so we can see in detail. So because of this binning methods consult the neighborhood values, we have to perform a local smoothing. Okay, smoothing means cleaning of data cleaning. ഇപ്പൊ നോയ്സ് ഡാറ്റയെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ സ്മൂത്തിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സ്മൂത്തിങ്ങിന് നമ്മൾ ബിന്നിങ് എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് സ്മൂത്തിങ് ബൈ ബിന്നിങ്. ബിൻ ബൈ മീൻസ് ഉണ്ട്, മീഡിയൻസ് ഉണ്ട്, ബൗണ്ടറി. ഓരോന്നും കാണാം. ദാറ്റ് ഈസ് so data clean gather, we are given a data set of data തന്നിട്ടുണ്ട് and it is ഒരു പ്രൈസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് and it is sorted ആണ്. സോർട്ട് ചെയ്ത് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കുറച്ച് വാല്യൂസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് തിങ് we have to partition this thing into a equal frequency bin or bucket.
ഇത് സെയിം ഫ്രീക്വൻസി. അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ബക്കറ്റിൻ്റെ സൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ബിന്നിൻ്റെ സൈസ് 3 ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് അപ്പം 3 വാല്യൂസ് കയറുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ 3 എണ്ണം ഫസ്റ്റ് ബിന്നിൽ, അടുത്ത 3 എണ്ണം സെക്കൻഡ് ബിന്നിൽ, അടുത്ത 3 എണ്ണം തേർഡ് ബിൻ. അപ്പം 4, 8, 15 എന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ബിൻ, അടുത്ത 21, 21, 24 നെക്സ്റ്റ് ബിന്ന്, ആൻഡ് ബിൻ നമ്പർ 3 is 25, 28 and 34. Okay. So the first processes we are applying smoothing by bin means. Means എന്നാൽ ഫസ്റ്റ് മീൻ ഇത് ഫസ്റ്റ് ബിൻ നമ്പർ 1ന്റെ അകത്തെ വാല്യൂ എന്താ 4, 8, 15 ആണ്. അപ്പം 4, 8, 15ന്റെ അകത്ത് എന്താണ് ആ ബിന്നിന്റെ അകത്ത് എന്ത് വാല്യൂ ആണോ ഉള്ളത് അതിന്റെ മീൻ വാല്യൂ എടുക്കുക. ഓക്കെ. അപ്പം 4ഉം 8ഉം 15ന്റെ അകത്ത് മീൻ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വരും? 4 + 8 + 15. Okay, that divided by 3. So what will be the value? That is actually sum എടുക്കുമ്പോൾ 27 വരും. 27/3, that is 9. Okay, so 9 will be the mean value. Similarly, ഇവിടെ 21 + 21 + 24 divided by 3 എന്ത് വാല്യൂ വരുന്നു? That value will be 22. Okay, അങ്ങനെ bin 3. That is binning smoothing by bin means എന്ന് പറയും. Okay, the second is smoothing by bin boundaries. അതായത് നമ്മുടെ ബിന്നിന്റെ അകത്ത് ഇപ്പൊ ബിൻ 1 ആണ് കിടക്കുന്നത്. ഈ ബിന്നിൻ 1ന്റെ ബൗണ്ടറീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇപ്പം ഇവിടെ 4ഉം ഉണ്ട് 15ഉം ആണ്. മിനിമം ആൻഡ് മാക്സിമം വാല്യൂ ആയിരിക്കും ബൗണ്ടറി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 4ഉം 15ന്റെ അകത്തും അത് അതുപോലെ കിടക്കുക. ഇനി അതിൻ്റെ അകത്ത് നിയറസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പം 8 ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ 4ോട്ടാണോ അതോ 15ോട്ടാണോ മിനിമം ഡിസ്റ്റൻസ് നോക്കുക. So here 8 is closer to 4. So we will give 4 to this value. ഇവിടെ 4 വരും. That is binning by boundaries ആണ്. Here also 21 and 24. So രണ്ടും സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ either or it will take any value. Okay, ഇവിടെ 25, 28, 34. So here 25, ഇവിടെ nearest value is 25. Okay. So next one is then smoothing by equal bins. Again we have unsorted ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് വാല്യൂസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? സോർട്ട് ചെയ്യുക, വാല്യൂസ് സോർട്ട് ചെയ്യുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്മൂത്തിങ് ഇസ് ഡൺ ബൈ ഈക്വൽ ഫ്രീക്വൻസി. ഇപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് എത്ര നമ്പർ ഉണ്ടോ അത് വെച്ചിട്ട് അതിന് എത്ര ബിൻസ് നമുക്ക് എടുക്കുന്നു? 3 ബിൻ ആണെങ്കിൽ അത്രയും ഓരോ സെയിം നമ്പർ ഓഫ്, അതായത് 8, 9, 15, 16 എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ 4 ബിൻ വെച്ചിട്ട് ഈക്വൽ ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള ഒരേ നമ്പർ ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ഷുഡ് ബി സെയിം. ഇവിടെയും 4 വാല്യൂസ്, ഇവിടെയും 4 വാല്യൂസ്, ഇവിടെയും 4 വാല്യൂസ്, മൊത്തം 4, 3, 12 വാല്യൂസ് ആണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീക്വൻസി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ബിൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഇനി നമ്മൾ മീൻ വെച്ചാണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ആവറേജ് വാല്യൂ എടുത്തിട്ട് മീൻ വാല്യൂ എടുത്തിട്ട് ആ വാല്യൂ വെച്ച് ബിൻ ഓരോന്നും കൊടുക്കുന്നു. ഇനി മൂന്നാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ബിൻ ബൗണ്ടറീസ്. ബിൻ ബൗണ്ടറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കേസിലാണെങ്കിൽ എന്താ വരുന്നത്? സോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ബിൻ ബൗണ്ടറി ആദ്യമേ ഇത് 8, 9, 15, 16 എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ബിൻ ആയിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് 8 and 16 will be remained as it is and we can change the middle values. അപ്പം നേരത്തെ എക്സാമ്പിൾ ഒരു വാല്യൂ ഉള്ളൂ, ഇവിടെ 2 വാല്യൂ ഉണ്ട്. This 9 ഏതിനുമായിട്ടാ ക്ലോസർ? 8 ക്ലോസർ. The second value 15 16 ക്ലോസർ. So here 15 will be moved as 16 and ഇവിടെ 9, 8. ഇതാണ് ബിഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ബിൻ ബൗണ്ടറി. 8, 9, 15, 16 ആയിരുന്നു, അത് 8, 8, 16, 16. Okay, so this is how we can do smoothing techniques by bins. Okay, ബിന്നിന് 3 എണ്ണം ഉണ്ട്. ഒന്ന് ഈക്വൽ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ബിൻ ആക്കിയിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എന്തൊക്കെയാ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ഇവിടെ ബിൻ ബൗണ്ടറി ചെയ്തു, ബിൻ മീൻസ് ചെയ്തു, പിന്നെന്താ ചെയ്തത്? മൂന്നാമത്തെ ബിൻ ബൗണ്ടറീസ്, ബിൻ മീൻസ് ആൻഡ് ഈക്വൽ ഫ്രീക്വൻസി. ഓക്കെ, 3 ടെക്നിക്സ് നമ്മൾ ചെയ്തത്. ഓക്കെ, again we can have also we can remove these noise data. അപ്പം അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നതാണ് റിഗ്രഷൻ ടെക്നിക്സ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, സോ റിഗ്രഷൻ ടെക്നിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി നമുക്ക് 2 രീതിയിലുള്ള റിഗ്രഷൻ ഉണ്ട്. ഒന്ന് ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് ദ മൾട്ടിപ്പിൾ ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ. ഓക്കെ, സോ റിഗ്രഷൻ മീൻസ്
that is, it involves finding the best line to fit two attributes so that one attributes can be used to predict the other. Okay, from x and y axis ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ഒരു വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് മറ്റേ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും, ഏറ്റവും നല്ല വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ പ്രിഡിക്റ്റർ വേരിയബിൾ യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ വാല്യൂസ് പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. Then multiple linear regression, that is, it is actually an extension for this linear regression. That is, we are using more than two attributes. Okay, and ഇവിടെ നേരത്തെ one variable മാത്രമുള്ളൂ. So here we are using two or more than two variables are involved, and this data are fit to having a multi-dimensional services. Linear ആണെങ്കിൽ 2 dimension ആണ് വരുന്നത്. Okay, so here this is the regression will be it involves a predictor variable as well as a response variable. അതായത് predictor variable എന്ന് പറഞ്ഞാൽ a value which are known to us, and response variable, that is the values to be predicted. നമുക്ക് അറിയത്തില്ല, based upon the predictors variable in the value അനുസരിച്ച് we will get the response variable. Okay, so the relationship between the dependent is given by a straight line, and it is only having one interdependent variable, that is y is equal to alpha plus bx, and y will be is a linear function of x. Okay, so that means that value of y increases or decreases based on a linear manner. അതായത് y increase ചെയ്യുന്നത് x ന്റെ ബേസിസിലായിരിക്കും. Okay, that is, x increase ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ y increase ചെയ്യും, x decrease ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ linear change ആയിരിക്കും വരുന്നത്, according to which the value of x also changes. So this is x and y value. So y is dependent upon x. X independent ആയിട്ടുള്ള വേരിയബിൾ ആണ്, പക്ഷേ y x നെ ഡിപെൻഡ് ചെയ്താണ് വേരി ചെയ്യുന്നത്. So this is the line of regression, and you will be having the data points here. ഈ ലൈനുമായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ data points കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. Okay, so here ഈ ലൈൻ എന്തായിരിക്കും, സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ. This is actually y is equal to alpha plus bx എന്ന് പറയുന്ന ആ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണ് ഇവ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. Okay, so again the same thing, the multiple linear regression, actually this is an extension of the linear regression ആണ്. ഇവിടെ ഒന്നിലധികം ഫീൽഡ്സ് ഉണ്ട്, അതായത് 2 dimension അല്ല. So ഇവിടെ y എന്ന് പറയുന്ന റെസ്പോൺസ് വേരിയബിൾ, and we need to predict the value of y based upon x1 x2 x3 എന്ന് പറയുന്ന ഇന്റർഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് കുറേ പ്രെഡിക്റ്റർ വേരിയബിൾസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിനെ ബേസ് ചെയ്തായിരിക്കും നമ്മൾ y വാല്യൂ വരുന്നത്. ആൻഡ് ഓൾസോ വി വിൽ ബി ഹാവിങ് ഒരു എറർ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി e is a random error value, and we can have a coefficient, that is a regression coefficients under, that is a0 a1 a2 ak. So ഇതാണ്, this is the formula. Okay, y will be, നമുക്ക് y കിട്ടുന്നത് a0 plus a1 x1 plus a2 x2 plus etc up to ak xk plus e is the random error value. Okay, so based upon this value we will get a y value. So here y is dependent on the value of x1 x2 x3 etc up to xk. ഈ xi's ആണ് നമ്മുടെ എന്താ interdependent ആയിട്ടുള്ള predictor variables, and y is a response variable. Okay, so this is about the multiple linear regression. ഇനി നമുക്ക് നോയ്സി ഡാറ്റ കളയാൻ വേണ്ടി ഉള്ളടത്ത് ക്ലസ്റ്ററിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് ഇപ്പൊ ഒരേ ക്ലസ്റ്ററിൻ്റെ അകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സിമിലർ വാല്യൂസ് വരുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗ്രൂപ്പിന്റെ അകത്ത് എന്ത് വാല്യൂ ആണോ മറ്റതിന് ഉള്ളത് അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഈ ഡാറ്റ വാല്യൂസിനും അതേ വാല്യൂ തന്നെ കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, സോ ദ വാല്യൂസ് ദാറ്റ് ഫോൾസ് ഔട്ട്സൈഡ്, ഇനി ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഗ്രൂപ്പിന് പുറത്ത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ that can be considered as a outlier. Okay, or error ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ഉണ്ട്. But this is a clustering system, അതായത് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ എല്ലാവരെയും ഓരോരോ ക്ലസ്റ്റർ നമ്പർ 1 2 3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇവിടെ ഇതിപ്പം ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഗ്രീൻ കളർ, ഒരു ഗ്രൂപ്പ് യെല്ലോ കളർ, ഗ്രൂപ്പ് ഇവിടെ പർപ്പിൾ കളർ, ബ്ലൂ കളർ എന്ന് പറയുന്ന ഓരോ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഒരു ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഒരു ക്ലസ്റ്ററിന് ഒരു സെൻട്രോയിഡ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ആ സെൻട്രോയിഡ് ആണ് നമ്മളൊരു ബ്ലാക്ക് ഡോട്ട് കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ദ ഡാറ്റ പോയിന്റ്, ദ സെൻട്രോയിഡ് ഓഫ് ദ പർട്ടിക്കുലർ ക്ലസ്റ്റർ ഇസ് റെപ്രസെന്റ് ആസ് ബ്ലാക്ക് പോയിന്റ്സ്. ആൻഡ് ഈ ഒരു ക്ലസ്റ്റർ ആണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. We will be calculating the distance between the data point and this centroid. Okay, ഈ ക്ലസ്റ്ററിന്റെ സെൻട്രോയിഡും ഇതും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ബേസ് ചെയ്താണ്
ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ഈ ക്ലസ്റ്ററിന്റെ ആണോ ഈ ക്ലസ്റ്ററിന്റെ ആണോ എന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കും. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ ഫസ്റ്റ് ഫേസ്, ദാറ്റ് ഇസ് ഡാറ്റ ക്ലീനിങ്. സ്റ്റെപ്പ് 1ന്റെ അകത്ത് വരുന്ന ഡാറ്റ ക്ലീനിങ്. ആദ്യം പ്രീ പ്രോസസ്സിംഗ് പറഞ്ഞു, പിന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ഡാറ്റ ക്ലീനിങ്. അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന രണ്ട് ഇതാണ്, എങ്ങനെയൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യാം. മിസ്സിംഗ് വാല്യൂസ് വരും, പിന്നെ നമുക്ക് നോയ്സി ഡാറ്റ വരും. മിസ്സിംഗ് വാല്യൂസിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻകറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ഒക്കെ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഇനി നോയ്സി ഡാറ്റയ്ക്കകത്ത് വരുന്ന ഫസ്റ്റ് വൺ സ്മൂത്തിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ളത്, പിന്നെയുള്ളത് നമുക്ക് പിന്നെ സ്മൂത്തിങ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എന്താ ചെയ്തത്, രണ്ടാമത് എന്താ ചെയ്തത്, റിഗ്രഷൻ, ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ, മൾട്ടിപ്പിൾ ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അവസാനം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്ലസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് ആ ക്ലസ്റ്ററിലുള്ള വാല്യൂസ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ ഹാവ് ദ മിസ്സിംഗ് വാല്യൂസ് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പം so these are the just overall of the step 1, that is about the data cleaning. I hope it is clear. Thank you.